This is one of the bloodiest and most complex wars in the world today. The self-styled caliphate spreading across Syria and Iraq is redrawing the boundaries in the Middle East. Tonight, we're getting a new sense of the brutality of ISIS. The video is sickening. A knife is brought to his throat, and then what appears to be Sotloff beheaded. Summer 2014. The world is astounded by the brutality and rapid growth of this new terror enterprise. Just a few kilometers away from the so-called capital of the caliphate, Lafarge keeps it business as usual. By August 2014, the French multinational struck a new deal with Daesh and the PKK. The agreement was negotiated in Dubai through Firas Tlass, with representatives of both terror groups. The terms established Lafarge should finance PKK and Daesh terror campaigns in order to keep its factory working in Syria. Both terror groups receive an amount for each ton of cement. Taxes to keep the roads and checkpoints open for the factory goods. Daesh became the supplier of raw materials that fed Lafarge's factory needs. Profits into the pockets of Daesh. But none of this could have been possible if not for a French cover-up. In the summer of 2014, the French embassy in Jordan informs its government that Lafarge doesn't deal directly with the actors on the ground, the Syrian branch of the PKK and Daesh. The contact goes through the local distributors without implicating Lafarge. Again, this note has several addressees. One of them, the Minister of Economy, Emmanuel Macron, the now President of France. The other, the Minister of Finance, Michel Sapin. Did you know these diplomatic notes? Moi, je n'avais pas eu d'information de cette nature. Il est possible que, par exemple, les services du Trésor, qui ont aussi des représentants locaux, des services économiques locaux, aient pu avoir ce type de connaissances. Mais moi, ce n'est pas mon problème de ministre des Finances. The minister knew, and here is the evidence. A note sent from the finance minister's legal services directly to Sapin's office reads, Lafarge has contributed to the financing of the Daesh terrorist organization. The elements contained in the formal letters and notes from our diplomatic posts in Jordan and Turkey are likely to constitute breaches of the European sanction regime, and the European Commission may ask French authorities to explain the matter. But neither the European Union nor France ever questioned Lafarge. Ce dossier est vraiment intéressant dans les luttes de pouvoir qui existent entre les différentes parties mises en cause et la façon dont il s'envoie la balle de la responsabilité. À nouveau, la responsabilité de la société n'empêche pas la responsabilité de l'État, qui n'empêche pas la responsabilité de la Banque européenne d'investissement. Just a few days after the deal with Daesh and the PKK, the factory CEO sends this email to the group's vice president, saying, we were supposed to get the passes today, and now Firas has informed me of a sudden change. Daesh did not want to share the factory with the PKK and pulled out of the agreement. A new front emerges on the backstage of the Syrian war. The fight between Daesh and the PKK for the control of Lafarge's factory. And a Syrian city on the border with Turkey paid the price. There's been a setback in the fight against the ISIS terrorist group. Just a short time ago, ISIS fighters released Kobani. The battle there is raged now to ISIS, which now controls as much as 40% of the Syrian town of Kobani. Hearing the UN suggest over 10,000 civilians could be trapped by the fighting. Officially, the PKK Syrian offshoot was engaged in a bloody war to push Daesh back from northern Syria. But there was yet another reason.
known only to Lafarge and the French state. A turf war over Lafarge's cement factory. As part of the war for the factory, Daesh swept across the city of Kobani. On its way to Kobani, Daesh also seizes Lafarge's cement plant. قبل بيوم اتصلوا فيني من المعمل وقالوا لي لازم أنت تيجي اليوم الدوام. فقلت لهم يعني أنا أعرف إنه المعمل كان محاصر يعني. قالوا لي لا بدك تيجي وما في شيء والأمور تمام. أنا عملي بغرفة التحكم كنت قاعد وقام اتصل فيني المدير خبرني طلبني إنه أطلع لعنده. فضليت سهران وأسمع صوت ضرب خبط يعني حوالينا الضرب قذايف ومناوشات. فهذاك اليوم المنظر كان يوحي إنه في شيء بده يصير يعني تمام. بدي منك تطلع على أعلى البرهيتر أو برج التسخين لحتى تراقب الاتجاه الشرقي للمصنع اللي ممكن يأتي منها داعش. دليل على أنه هن على علم ومعرفة بأنه داعش اقتربت جدا من المعمل وبأي لحظة ممكن تسيطر عليه. The afternoon prior, the factory CEO had sent this email to the floor managers, providing security instructions and advising them to store mattresses, food, water and sugar in the factory's tunnels. In the event of clashes, the advice is to move all staff to the tunnels and wait. Lafarge had abandoned its Syrian staff to their fate. Les terroristes sont là, à la porte de l'usine, et qu'en catastrophe, on va la fermer, on abandonne les employés qui se planquent dans des tunnels de sécurité, et on les abandonne aussi avant, on les expose à des risques extrêmement sévères. This video was recorded inside the compound the day Daesh took the cement plant. This the last video for the plant when Daesh coming to Lafarge. They say to us, that's what I cannot do anything for you. You go without anything. Many people try to escape from this area. We cannot know if we are escaping from this area because maybe these people catch us. For Daesh, the Lafarge factory became not only an important base, but also a major source of revenue. Ce qui restait des réserves dans l'usine de ciment, notamment, a été pris par l'État islamique, qui a pu être vendu localement, et ça représente un montant aussi non négligeable. Lafarge cement was also used as an important asset in Daesh's military strategy. A network of tunnels used by ISIS fighters to survive U.S.-led airstrikes. Underground city with electricity, plenty of food, and stacks of ammunition. Daesh used Lafarge cement to build tunnels where it could freely move and hide away from coalition bombardments. Lafarge assures it could have done nothing to prevent the cement from falling into Daesh hands. But in this email, exchanged between the Lafarge management just before the takeover, the CEO says, if Daesh takes over the area, we may block it with a PLC from remote. Which attitude? To cooperate or refuse to cooperate? It seems Lafarge chose to cooperate. PLC stands for Programmable Logic Controller and allows access to the silos to be blocked remotely. Lafarge could have indeed blocked Daesh's access to the cement silos, but it did not. Le combat que la communauté internationale doit mener contre le terrorisme ne connaît pas de frontières. La France sait qu'elle a un rôle à jouer et elle n'y renoncera jamais. France was now part of the coalition fighting Daesh in Syria and Iraq. But behind doors, it was deceiving its allies.
Among the evidence is a report prepared by French intelligence. It informs Paris that some of the cement left in the Lafarge silos had already been sold by Daesh for an amount of $6.5 million, and the rest is being negotiated for an amount of $5 million. Another confidential report by the French Military Intelligence Agency reads, "We understand that the dismantling of the Lafarge plant in Syria is continuing, to the financial benefit of both Daesh and the businessmen involved." The French state and its spy agencies knew that Daesh had just raked in a profit of $11.5 million from the cement left in Lafarge silos. But a string of documents leaked to us also suggests France did all it could to protect the Daesh base at the Lafarge plant. This chain of emails, titled Syria Daesh, Protection of Lafarge's Interests, is between the French envoy to Syria, Franck Gellet, and senior officials of the French Foreign Ministry. The envoy recounts a conversation with two senior Lafarge executives, saying, "Together we discussed the legal risks the group could potentially be exposed to in the future if a regime of sanctions hit the entities that collaborated with Daesh. This French investment should be protected in the event that Daesh turns the factory into a base or a source of profit, and the Americans therefore consider bombing it. It would seem legitimate to me that we ask Washington to do nothing about this site without consulting us first. Below are the GPS coordinates for whom it may concern, for the appropriate messages to be sent to the Americans through the competent channels." A senior official from the French Ministry of Foreign Affairs replies, saying he will forward the email onto the Defense Ministry so they could talk to the Americans. And the message appears to have been delivered. Despite being used as a shelter for Daesh, the Lafarge cement factory was spared by the coalition jets. This case goes far beyond France. You think so? Manifestement, oui, les choses sont plus compliquées que la façon dont elles ont été présentées. But it can go far beyond that. I mean, Oui, bien sûr. more complicated than a company Bien looking sûr. for profits. Bien sûr. The anti-Daesh coalition is about to win the battle for Kobani. Frédéric Jolibois, the factory CEO, sends this message to Fabien Lafouassi, who has an official email address belonging to the French Ministry for Foreign Affairs. It says Daesh believes that the factory will escape being bombed by the coalition. Their plan is to attract PYD forces to the area to launch a counter-offensive on Kobani. And that's exactly what happened. Sources indicate ISIL fighters have re-entered Kobani. 5 months later, ISIL came back. ISIS disguising themselves as YPG Kurdish fighters. Using the factory as a shield, Daesh makes a second attempt to retake Kobani. Knowing that, the French Foreign Ministry asked the coalition to spare the factory. Le Quai d'Orsay, on va lui dire « Ah, il y a une usine qui continue, ça nous intéresse, elle continue, elle marche et elle a des contacts, mais pour pouvoir rester, elle paye les gens autour. Si jamais ça avait choqué le Quai d'Orsay, ils auraient dit « Mais il faut arrêter tout de suite, il ne faut pas payer ». Et si le Quai d'Orsay avait considéré que c'était inacceptable, il serait intervenu. On the surface, France appears resolute in the fight against terror. Le combat doit être porté en dehors de nos frontières pour détruire nos ennemis. En Irak, en Syrie, se trouvent les inspirateurs ou les commanditaires de ceux qui tuent ici, en Europe et en France. Je serai en la matière implacable pour vous protéger. But behind closed doors, Paris seems equally relentless to protect the Lafarge factory in Syria. Why would France facilitate and cover a scheme that finances terrorism using taxpayers' money? A French intelligence expert offers some clues.
On ne peut pas mettre de côté les impératifs de la guerre secrète. C'est pas possible. First Class, Lafarge's shareholder and middleman between the company and armed groups, confirms the suspicions. Lafarge, they made very big mistake and they opened the dialogue with the ISIS. French intelligence was involved with Lafarge in Syria. Is that correct? Of course. The issue is very, very delicate. I don't want to talk to you and then I will see myself in that situation. And this is the hidden reason why the French state betrayed its allies. Lafarge a été utilisé par la DGSE pour recevoir du renseignement. Ce qu'on appelle dans le métier de l'espionnage, ce qu'on appelle des sources. And hundreds of leaked emails, reports, and diplomatic notes leave little room for doubt. The Lafarge factory in Syria was a cover for the French spy agencies. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très embêtés dans cette histoire. Parce que je pense que beaucoup de gens savaient, des politiques, les services bien sûr, puisqu'ils s'en sont servis. Il y avait beaucoup de gens qui savaient. France was aware of the company's dealings with Daesh, the PKK, and the Syrian regime, and let it happen to protect its cover. La DGSE avait besoin de sources sur cette partie de la Syrie et Lafarge, des cadres de Lafarge étaient des sources de la DGSE, des sources clandestines. The former head of the French Secret Services tries to deny the link. Mais de là à ce qu'ils aient donné l'ordre de continuer, ça me paraît très difficile. Ça me paraît difficile. Nous sommes en France. Hein. It's written here, you can see. I see it, yes. Oui, je vois. Destiné, il y a marqué destiné à la main à la DGSE. And we show him a document that proves the links between Lafarge Syria and the French Secret Services. This is just the first stage of... Ah mais je reviens à ce que je vous disais. Les Français ont fait la guerre en Syrie, ça c'est clair. ISIS was killing people in France. Mais attendez, là il faut être, je crois qu'il faut être, il faut quand même se souvenir, il y a l'idéal et il y a la réalité. The state was taking advantage of the... Ah mais ça c'est ce que je vous ai dit. Complicity. Non, mais là ils payaient l'État terroriste et d'un autre côté, ça permettait à l'État français d'avoir des informations sur ce qui se passait là-bas. On payait du renseignement. Est-ce que la France a utilisé cette entreprise pour avoir des renseignements en Syrie? Que ensuite les services secrets soient en contact avec des entreprises françaises ou des personnes françaises sur le territoire syrien, ça fait, je crois, partie aussi de leur travail. Donc moi, je n'ai pas à porter le moindre jugement sur ces faits. But it raises a problem because in order to keep the factory working, Lafarge was in a very close relation with ISIS. Le ministre des Finances, il a connaissance de faits qui sont de son domaine de compétence. Si vous voulez, si je suis en voiture et je roule en France, sur l'autoroute, à 130 km/h, je vais monter à 132 parce qu'on va me dire, à 132, à cause des radars, des écarts de radar, tu risques rien. Très bien. Et puis, au fur et à mesure, et à un moment, eh ben, je vais m'apercevoir que je suis en train de rouler à 160 et là, je risque de perdre tous mes points. Alors, vous allez me dire, la loi dit bien que tu perds tous tes points à 160. Mais moi, comme j'ai été tout doucement, par petits paquets, que j'ai monté tout doucement, j'ai pas pris conscience. La question morale, elle est un peu, Donc, c'est pas une question. Non, forte. malheureusement, si la morale jouait beaucoup là-dedans, je pense qu'on serait freiné plus que ça. Mais c'est pas la morale, c'est l'habitude. C'est la routine. Que du fait d'avoir gardé une activité dans une zone contrôlée par ISIS, à ce moment-là, vous êtes dans la contradiction politique. Hein, vous dites, finalement, vous avez fourni des matériaux et de l'argent à un groupe rebelle qui faisait des attentats en France. Là, on n'est pas dans une affaire de corruption, on est dans une affaire d'intelligence avec l'ennemi.
La règle des opérations secrètes, la règle des guerres secrètes, c'est qu'un jour, on sait ce qui s'est passé. C'est la règle. Il n'y a pas d'autre possibilité. Le seul problème, c'est que le jour peut être très lointain. This classified report from the French Secret Services was issued in December 2014. It talks of a meeting to discuss the terms to reopen the factory between Lafarge's middleman, Amro Taleb, and a Daesh representative. Et c'est quelqu'un qui, vraisemblablement, a été informé effectivement des préparatifs des attentats de l'État islamique perpétrés dans les pays occidentaux. A French intelligence report on February 9, 2015, announces that Daesh had retreated from both Kobani and the factory, and says Lafarge is closely following up the security situation and plans to reopen the factory very soon under the protection of the PKK. The PKK terror group took control of Lafarge's cement plant on April 12, 2015 in the evening. In the same report, the French spy agency adds, the factory is crucial for the PKK, and Lafarge should keep that in mind. And the factory CEO emails the risk manager with clear instructions from Paris. From now on, the factory is to deal with the PKK only. The US says it has started arming Kurds. The YPG is aligned to the PKK. U.S. military dropped supplies for Kurdish forces for the first time. 45 tons of weapons to the YPG. A group that the US views as a terrorist organization. The YPG is using US support actually to perpetrate rights abuse. By the winter of 2015, the PKK terror group is rebranded as the YPG and chosen as the West's main ally in the battle against Daesh. The new alliance gives the PKK full control of both the area and the cement plant. Daesh plans and orders revenge. Direct orders from ISIS in Syria. In a video released, a French jihadi in Syria issued a chilling order. Blow up France and tear it down released to by pieces, ISIL he fighters said. reportedly showing them burning their French passports Another has ISIS provoked much video shows discussion. French fighters burning their passports. Ce 13 novembre 2015, il faisait beau. Il faisait chaud. C'était Paris dans ce qu'il y a de plus beau. J'ai passé une après-midi normale au travail en pensant aux loisirs que j'allais avoir le soir, aux copains avec qui j'allais boire un verre au concert ou après le concert. Et ce soir-là, il avait ses billets pour aller au Bataclan, pour lui et son amoureuse. Friday, November 13th, 2015. The worst terror attack in French history began with a blast outside the Stade de France. No one knew this was the start of a deadly six-stage assault on Paris. 2 more attacks in central Paris in the 10th and the 11th arrondissements at restaurants in that area. In the heart of the French capital. At least 4 restaurants and bars were hit in just a matter of minutes. The night's deadliest assault had not even begun. It started at 9:40 p.m. at the Bataclan Concert Hall. Et j'entends venant dans mon oreille droite vraiment comme des pétards très 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 forts. Je me dis tiens, c'est pas les enceintes, qu'est-ce qui se passe? Gunmen with suicide vests stormed the Bataclan Concert Hall. 6 bars and restaurants, as well as a soccer stadium. Earlier, the attackers had rampaged across the city. Moi, j'ai continué à ramper. Ça m'est arrivé de ramper sur des corps de gens qui étaient morts ou qui faisaient les morts. Ça, je le saurai jamais. Mais en tout cas, j'ai rampé jusqu'à la sortie de secours. Voilà. Ça a dû prendre entre 5 et 10 minutes. Gunmen with Kalashnikovs reported and killing several on the scene in the most horrifying attack of all at the Bataclan Concert Hall. J'ai un de mes frères qui est avocat aussi et qui connaît des gens qui ont évacué les victimes décédées
à l'Institut médico-légal, donc il leur a fait passer la photo. Et c'est ainsi qu'on apprend dans la matinée que Valentin est décédé, qu'il a été reconnu avec la photo qu'on a envoyée, il a été identifié à l'Institut médico-légal. Après tout ça, il y a une partie de votre mémoire qui sera à tout jamais marquée par cet attentat. Et je suis sûr que jusque dans mes vieux jours, une partie de mes souvenirs qui me restera, ça datera de ces 5 à 10 minutes à l'intérieur du Bataclan. Daesh claimed responsibility for the deadliest attacks to strike France since World War II. On the night of November 13, 2015, a French covert operation ends in bloodshed in the heart of Paris. Ce qui est difficile, et j'y ai beaucoup réfléchi, c'est un peu comme un chirurgien qui opère à cœur ouvert, c'est que dès que les services font une erreur, évidemment, il y a des morts. Donc, à quoi a servi l'argent de Lafarge? Combien ont-ils donné? Qui a donné? Qui savait? Et quand je dis qui savait, y compris en France. Ce lien entre la personne en lien avec Lafarge et la personne qui a mené ces attentats en France n'est certainement pas effectivement une coïncidence. En tout cas, les juges devront établir ce lien de causalité et nous espérons pour cela, une fois de plus, que l'instruction pourra continuer dans ce sens. The link between the Paris attacks and Lafarge is this man. He was Daesh's representative, spotted by French intelligence months before the attacks, negotiating with Lafarge to reopen the factory. C'est pas une coïncidence dans le sens où, encore une fois, c'est un des principaux émirs sur place de l'État islamique et donc il contrôle cette région. C'est lui qui avait la main mise à la fois sur les opérations de l'organisation terroriste, mais également sur les finances du groupe. Et donc c'est la raison pour laquelle il a connaissance effectivement à la fois de ce qui va se passer à Paris et qu'il est en première ligne aussi par rapport aux négociations avec Lafarge sur le plan financier. His name is Abu Luqman. He is the architect of Daesh's intelligence service, EMNI, and most of the terror group's atrocities. When the negotiations with Lafarge failed and the PKK's Syrian offshoot won the battle for the factory, he gave the order to attack Paris. Est-ce que vous pensez qu'il a été plus qu'informé? Non, je crois qu'il a été plus qu'informé. Je crois qu'il a eu un rôle très important en tant que dans la planification de ces attentats. This report was prepared by French intelligence almost 1 year before the Paris attacks. In it, the French spy agencies refer to Abu Luqman as one of the most important Daesh figures in Syria, but they also mention his links to Lafarge, which can only mean that the French state was aware of Lafarge's relations with a man who, on November 13, 2015, would order the massacre of its own citizens. Ce serait trop douloureux de penser que Valentin et tant d'autres sont décédés parce que trop de collusion entre le ministère des Affaires étrangères. Je ne peux pas pour le moment accepter cette idée. Voilà, donc je ne peux pas m'exprimer plus parce que la présence de l'entreprise française a été une opportunité pour des agents des services secrets français pour essayer d'avoir des informations et d'utiliser le cynisme avec lequel des accords ont été passés entre Lafarge et des groupes terroristes. À partir du moment où Lafarge était sur place, payait les gens qui se succédaient et que donc ils pouvaient rester, il est évident qu'ils avaient accès à des informations qui intéressaient tout le monde. Les services ou la police, le renseignement militaire, ont trouvé très intéressant que Lafarge continue, donc ils n'allaient pas dire à Lafarge « il faut arrêter ».
l'argent est fongible, c'est-à-dire que quand Lafarge donne $1 au groupe terroriste, la fongibilité de l'argent, ça veut dire que ce dollar, il est réputé se trouver dans le financement des attentats de 2015 à Paris. Et à quel moment se pose la question de la moralité? Les services, ils n'ont pas à se poser des questions de morale. Après, la morale, elle peut être différente suivant les personnes qui l'apprécient. Donc, ce n'est pas la morale qu'on apprécie. Des familles, des victimes des attentats du Bataclan, du 13 novembre, etc., qui peuvent dire la Kalachnikov qui a tué mon fils a été achetée avec l'argent de Lafarge. After the attacks, the French Parliament ordered an inquiry into Daesh's sources of financing. Frédéric Poisson presided over the commission. Also on board was Gérard Bapt. Auditionné beaucoup de fonctionnaires, beaucoup d'experts, parfois des personnalités étrangères. Quand vous dites que vous avez auditionné des fonctionnaires, c'était des fonctionnaires d'État, des services? Oui, tout à fait, des fonctionnaires d'État, oui, notamment du Quai d'Orsay, notamment des finances de Bercy, et puis aussi des responsables militaires ou des services de renseignement. While the inquiry commission was investigating the source of Daesh's financing, the French newspaper Le Monde published a story about the Lafarge's affair on its front page. Je suis journaliste au Monde, grand reporter. J'ai dirigé le service international de 2014 à 2018, à l'époque où l'affaire Lafarge est sortie. The article accused Lafarge of indirectly financing Daesh. It was the first time the saga had made the French headlines. Il y a eu des menaces de procès de Amo Taleb quand on a publié son nom, qui a dit je vais vous poursuivre. J'ai dit ok, allez-y. Et en fait, c'était le patron de Lafarge qui commençait à paniquer. Voilà. Le jour où Firas Tlas m'a répondu au téléphone, en 24 heures, j'ai compris aussi que voilà, on touchait à quelque chose d'important. The article barely scratched the surface of the intricate story, but it was enough to cause a stir. Anne Méo, c'est la directrice d'une agence de communication très importante en France qui gère les situations de crise et d'urgence des VIP. Le jour où Anne Méo m'a appelé, je me suis dit « Ah, là, il se passe quelque chose de grave. Là, on touche à un vrai problème. » The article brought the Lafarge affair to the attention of the French Parliament. But it generated only a short paragraph in the final report of the Parliamentary Inquiry Commission, which concluded there is nothing that can establish that Lafarge participated directly or indirectly or even passively in the financing of Daesh. La conclusion qui a été donnée devant la mission a été de dire qu'il ne s'agissait pas là d'une piste à explorer sérieuse. Donc c'est M. Poisson et M. Kader Arif qui vous ont dit non, ce sont que des rumeurs. Exactement. There's reason to suggest that the Parliamentary Commission ignored Lafarge's financing of Daesh on purpose. This leaked email is from Lafarge's head of public affairs to the group board of directors. Here, it appears that the president of the commission called Lafarge not to investigate the truth, but to warn about the inquiry. It says, as agreed following the message left to Bruno Lafont, I called back Jean-Frédéric Poisson. According to him, the Le Monde article provoked a lot of reactions within the Parliament, and he was asked to include the subject in the Commission's investigations. From his personal point of view, it is improper to seize official bodies based on a newspaper article, which only aims to smear a large French group. But he is obliged to follow the procedures. He wished to warn Bruno Lafont as co-chairman of the group. Behind the scenes, the president of the French Inquiry Commission was conspiring to protect Lafarge from being implicated, and he succeeded. Est-ce que c'est volontairement de la part des deux responsables, président et rapporteur, ou est-ce qu'eux-mêmes
ont été trompés sur la réalité des faits. Ou est-ce qu'il y a la raison d'État qui a pu aussi faire en sorte que ces deux rapporteurs pensent que leur rapport ne devait pas concerner cette question-là? This classified file, leaked to us by a source close to the ongoing investigation in France, gives the answer. It says French spy agencies were regularly informed about the agreements between Lafarge, Daesh, and Al-Qaeda's Syrian branch. The same document affirms that the French secret services neither warned Lafarge about the crimes against humanity committed nearby, nor ever asked it to shut. The judicial investigation concludes that Lafarge became the only source of information on the ground for French intelligence. It also reveals several emails exchanged between Lafarge's security director and French Secret Service officers Abdelkader Derki and Azima, using group.eco@interior.gouv.fr, an email belonging to the French Interior Ministry. It was found that French intelligence was consulted and had precise knowledge of the conditions surrounding the Lafarge cement plant in Syria. All this information was exchanged through Lafarge's security director, Jean-Claude Vieillard. Jean-Claude Vieillard, lorsqu'ils se retrouveront au tribunal, vont dire des choses qui vont poser beaucoup de problèmes à des services de renseignement, à des politiques. His lawyers have no doubts about what he's going to show to the court if there is a trial one day. Mon client, qui l'a revendiqué d'ailleurs, a tenu à informer les services de l'État. Tous les services de l'État. Donc, ça peut être la DCRM, ça peut être la DGSI, ça peut être la DGSE, ça peut être... voilà. Effectivement, il avait une relation étroite avec les services de l'État. Il les informait régulièrement sur ces... Précisément, là, je n'ai plus à l'esprit. C'est un dossier qui fait des dizaines de milliers de codes. The long file Sébastien Chapera is talking about is this. At the top is a handwritten note addressed to the DGSE, the French external spy agency. We can see that Lafarge shared with French intelligence agencies all the email exchanges and documents about its arrangements with the armed groups in Syria, including the agreements with Daesh, the permits with Daesh's stamp that allowed the distribution of Lafarge cement, the list of contacts within the terror group, and payments. The file lists the meetings between Lafarge and French secret services. At least 33 of them between 2013 and 2014 alone. Il a un rôle de recueil des informations stratégiques sur le terrain. Et il y a un deal qui se fait, qui est de donner des informations au service de l'État. L'État et le ministère des Affaires étrangères étaient bien au courant, au moins. Si ils ne donnaient pas d'instructions, ils étaient au moins absolument au courant de ce qui se passait au niveau de Lafarge à cette époque et dans cette région. May the 15th, 2013. Lafarge sends a long list of contacts to the French intelligence, among them weapons dealers and all the armed groups present in Syria at that time. The French intelligence officer says, in his answer, "I understand that this list is established in order to secure your transactions and your site." January 2014. Another message from Lafarge, sent to the same email address used by the French intelligence. It confirms that Lafarge still operates in Syria, and the operation of the plant involves deals with local antagonists, and they were, at the time, the PKK and Daesh. This document reveals that when the case went public and the court started an investigation, Lafarge's security director asked the French intelligence for help to prepare his defense. And here is the document that proves that meeting took place on the 5th of February between Jean-Claude Vieillard and the intelligence officer Abdelkader Derki. But perhaps the ultimate evidence of the French state's involvement in the crimes of Lafarge in Syria lies in the court hearing of a French spy with the code name AM02.
It's the same person using the email belonging to the Ministry of Interior. When the judge in charge of the investigation asks his opinion about Lafarge staying in Syria, he responds, "I don't give instructions. I operate in a totally opportunistic way in that story, without judgment. When they provided me information between 2012 and 2014, I asked how they got it, and they told me that it was through their network of contacts. I am no fool. In 2014, when the factory was attacked, they revealed to me that the cement trucks were benefiting all armed groups. But again, I'm just passing the information on." Ce dont on peut être absolument certain, il n'y a pas d'autre possibilité dans notre système politique que national, c'est que les informations recueillies par la DGSE ont été transmises à l'exécutif, ont été transmises au ministère des Affaires étrangères et au président de la République et au Premier ministre. When the judge probes if Lafarge supplied cement to Daesh, AM02 says he doesn't remember. But in this email, sent from the same address in September 2014, AM02 asks Lafarge's security director for more details about the amount of cement supplied to Daesh. Il y avait bien eu des ventes de ciment au groupe de l'État islamique qui, bien entendu, s'en est servi après, non seulement pour se protéger contre la coalition, mais aussi pour faire ces fameux bunkers où des milliers, notamment de prisonniers et de femmes yézidis étaient torturés. Et c'est la raison pour laquelle cette vente de ciment doit être considérée comme un acte positif potentiel de complicité de crimes contre l'humanité. By the end of the hearing, the French spy with the code name AM02 confesses, "We operated in a total opportunistic way, taking advantage of Lafarge's presence in Syria." With the media abuzz with the case, Lafarge takes a step forward. It asks law firms PricewaterhouseCoopers and Baker McKenzie to conduct an internal audit. But it seems Lafarge's only intention is to silence the media frenzy. As once the audit begins, the company once again calls on French intelligence to intervene. The email reads, "An investigation was launched in defiance of any notion of information protection. Archives and data have been made available and taken out of the company by a team of representatives from Baker McKenzie and PwC. It proceeds to provide French intelligence the names of the PwC auditors." Days later, another email containing the names, addresses, phone numbers, and other personal information of Baker and McKenzie auditors. By September 2016, Lafarge had nowhere left to hide. The French government had to react and demanded an official inquiry through the Minister of Finance, Michel Sapin. La douane, en particulier, avait constaté un certain nombre de situations concernant Lafarge qui lui paraissaient pouvoir être assimilées à du financement de terrorisme. Il y a un article qui est l'article 40 du Code de procédure pénale qui dit que tout fonctionnaire public qui a connaissance d'une infraction doit la révéler au parquet. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces fonctionnaires à Bercy, pendant des années? Le ministère des Finances. Évidemment qu'il y a des informations qui sont remontées. Évidemment qu'il y a des gens qui auraient dû parler, qui auraient dû révéler, et qui ne l'ont pas fait. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des moyens supplémentaires qui ont été donnés à l'État islamique pour frapper la France? Et à cette question-là, on n'hésite pas à répondre. Il y a eu une défaillance systémique, généralisée, d'un certain nombre d'acteurs publics et privés. Et c'est cette défaillance systémique et généralisée qui explique cette gigantesque catastrophe. On November 2016, 11 former Syrian employees and human rights organizations Sherpa and the ECCHR file a criminal complaint in Paris against Lafarge and its management. In June 2017, the Paris High Court launches a judicial inquiry into the suspected crimes and puts several Lafarge executives under investigation.
On a retrouvé toute une série d'éléments. D'ailleurs, je veux dire que lorsque les juges se sont présentés au siège social de l'entreprise Lafarge, ils ont été étonnés de constater qu'il y avait un certain nombre d'éléments dans les ordinateurs qui ne semblaient plus accessibles. Ils sont peut-être disparus, on a demandé des pièces, ben non, on les a pas. Enfin, In November 2019, the court indicts Lafarge and 9 of its executives for financing a terrorist enterprise, breaching an EU embargo, and endangering human lives. But it revokes the indictment regarding complicity in crimes against humanity. The French prosecutor makes the decision based on this document Lafarge sent to the court, which says, during the years it used Lafarge in Syria, French intelligence never mentioned the existence of crimes against humanity, and the consequent need for Lafarge to call off the agreements and cease the operation of the plant. The court decides Lafarge hadn't officially been informed of these crimes and was therefore not an accomplice. on a montré une vidéo des décapitations, ce qui se passait à côté de Raqqa. À ces gens, enfin, vous saviez pas. Vous saviez pas ce qui se passait à quelques dizaines de kilomètres. Le monde entier parlait, le monde entier. Lafarge savait qu'en maintenant son activité et en finançant autant des groupes armés, elle contribuerait aux crimes contre l'humanité de Daesh. By the end of 2019, the Paris Court of Appeal denies civil party status to the NGOs that launched the case. With this decision, the NGOs lost their access to the file and the possibility to act against Lafarge in the courts. Lafarge a aussi demandé à ce que les associations comme les nôtres soient jugées irrecevables. Malheureusement, la Chambre de l'instruction a donné droit à Lafarge. Donc nous n'avons plus accès au dossier jusqu'à la décision de la Cour de cassation. The associations representing the victims of the Paris attacks were prevented by the French justice system to join the case as plaintiffs. C'est assez mystérieux parce que je crois qu'ils ne souhaitent pas voir arriver les associations de victimes du 13 novembre 2015 sur ce dossier-là. Arrest warrants were issued for 2 local intermediaries at the heart of the case, Amro Talab and Firas Tlas. So far, Firas Tlas hasn't appeared before the judges in France. He's settled in Dubai, away from the arms of justice. Amro Talab presented himself to the court for a hearing, but the serious charges against him didn't prevent the court from allowing him to leave France. Compte tenu de la gravité des crimes, du fait que le procureur lui-même et le juge d'instruction, les deux, avaient demandé l'incarcération des 3 principaux responsables et que le juge des libertés et de la détention ne les a pas placés en détention, est-ce que c'était un peu surprenant? Oui, c'était surprenant. The evidence we've uncovered has been in the hands of the French justice system since 2016, but French courts are yet to decide if there will be a trial. Et on ne sait pas qui va être jugé et qui ne va pas l'être. Seulement les juges de Lafarge? Est-ce que ça va, on va convoquer au tribunal des diplomates, des agents secrets? On ne sait pas encore. Donc, est-ce qu'on va les convoquer comme témoins, comme complices? Ils ont multiplié tous les recours, nullité, le procès ne se tiendra pas avant des années. Comme souvent, plus on est puissant, plus on utilise... C'est de bonne guerre, je ne veux pas critiquer cela. Des armadas d'avocats pour faire en sorte qu'on devienne un peu amnésique, qu'on oublie. The victims of the Paris attacks are still struggling to heal. Syria now lies in ruins. The building in northern Syria that once sheltered Lafarge's cement factory still stands. Within its walls lies a dark story of conspiracy, the secrets of the French state's complicity in crimes against humanity.